Hi students, welcome back to the play The Merchant of Venice. We have learned up to the second scene of Act 1 and today we are going to learn the third scene, the last scene of Act 1. And in the last scene, we have seen about the princely suitors and how Portia comments about them. What is Portia's remark about each of them? That's what we have seen there in scene 2. And in scene 3, the scene is shifted to Venice again. The first scene was in Venice and the second scene took place in Belmont where Portia is in. And here again we come back to Venice, and here a public place a scene that is the scene takes place in, and enter Bassanio and Shylock. So in the first scene we have seen that Antonio is asking Bassanio, when Bassanio requests for money, Antonio says that he is not having the present sum to take at the moment, and he says to Bassanio to use his credit and gather the amount and he will be the surety. And as per that, Bassanio approaches Shylock, and here we can see another major character of the play, that is Shylock, the villain character. So Shylock is the villain of the story who has a deep-rooted enmity towards Antonio and towards the old Christians. So we have to understand, earlier in the introduction we have seen what was the contention, what was the relation between the Jews and the Christians during that time. The Christians were having strong hatred towards the Jews, and they were having towards the Christians because of the crucifixion of Jesus Christ, and all the Christians believed that the Jews are behind that, or the Jews are responsible for that. So that kind of enmity is existing, and based on that, on background of that, we have to understand the relation between this Antonio, Bassanio and Shylock and all these, the Christians and the Jews. So that hatred is always existing there. And Bassanio approaches Shylock. Unfortunately, Shylock was the popular money lender there. So if they have a need, they have to approach no one else but Shylock, because he was having that much amount to give at present. So they were approaching Shylock, and we can see the dialogue between Shylock and Bassanio. And the thing that we have to understand from the dialogue is we came to know that Bassanio is quite impatient. He wants to fulfill his need. He wants to go to Belmont as soon as possible, because he wants to go there to take part in the casket. He wants to marry Portia. He is afraid whether Portia would be married to anyone else. So all these facts are there. All these things are there irritating Bassanio. So he is quite impatient. He has to get money in any means. So that's why he is approaching Shylock, even though he knows that Shylock is an enemy. Shylock has an enmity towards Antonius' close friend. So Bassanio impatient and he wants to get money as soon as possible. And we can understand from Shylock's dialogue, Shylock's conversation, that he is giving deliberate and studied replies. So വളരെ ആലോചിച്ച കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഷൈലോക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുക. So Shylock is learning, studying the situation. Why Bassanio approached him? What is the need of Bassanio? So he's giving deliberate, but after thinking, he gives a reply to him. And Shylock, 3,000 ducats? Well, okay, you need 3,000 ducats. That's a need that you have. Well means right. Okay, all right. Bassanio, yes sir, for 3 months. Yes sir. A means yes. Yes sir, for 3 months. And the time, within 3 months we will return it. 3 months time. Shylock, for 3 months? Well, okay, for 3 months. Okay, that is right. So one by one he is learning the situation. He is studying the situation. 3,000 ducats you need. Okay. Then next dialogue he says, for 3 months. Okay, that's also right. And then Bassanio replies, for the which, as I told you, Antonio shall be bound. Antonio will be the surety for this bond. So Antonio is the guarantee, the surety for this. I have already told you that. Shylock, Antonio shall become bound. Well, okay, so Antonio will be the surety. Okay, that's okay, right? Bassanio, may you state me, will you provide me, will you supply me? Stead means supply. So tell me whether you will give me money, will you supply me, will you pleasure me, will you make me happy by giving the money that I need, that I asked to. So will you supply me, will you make me happy? Shall I know your answer? Please give a reply. He is very impatient that he wants to fulfill his needs as soon as possible. So please give me an answer whether you give me or not, whether you will be giving me or not. Shylock, 3,000 ducats for 3 months and Antonio bound. So he is
is recollecting the things. He is studying it once again. 3,000 records you need for 3 months. The time is 3 months, and Antonio will be the surety. Okay, these are the things, right? Bassanio, your answer to that. That's what I've said. That is answer. Okay, what you said is right. Shylock, Antonio is a good man. He's a very good man. He has a good fame here in Venice, popular among the people. So he's a good man. And Bassanio, have you heard any imputation to the contrary? Have you heard any remark, any imputation to the contrary opposite to this? He's a good man. All are accepting that. All are agreeing to that. And have you heard anything else? Anything against that? ഇതല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Antonio മോശമാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Shylock, oh no. My meaning in saying he's a good man is to have you understand me that he is sufficient. No, don't misunderstand me. What I was about to say is, my meaning in saying that he is a good man, what I meant by that, അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, that you have to understand like this, that he is sufficient, he is enough, as a bond, as a surety he is enough. അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അദ്ദേഹം മതി, ധാരാളം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Yet his means are in supposition. But still, I want to tell you one thing, his means his income are under supposition, doubtful. His present condition is what assumed, what invested, his entire wealth, entire money is invested, assumed. So it is under doubt. ഉറപ്പിച്ചൊന്നും പറയാൻ മേല, പണമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ, കയ്യിൽ റെഡി ക്യാഷ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. Invested, the amount that he has is almost invested in supposition. He had an argosy bound to Tripolis, another to the Indus, and I understand, moreover, upon the Rialto, he had a third in Mexico, a fourth for England, and other ventures he had squandered abroad. So Shylock, through this dialogue we can understand that Shylock has a clear picture of Antonio's ബിസിനസ്, ഹിസ് എൻറ്റയർ വെൽത്ത്, എൻറ്റയർ ബിസിനസ്. ആൻറ്റോണിയോയുടെ ഏതൊക്കെ ഷിപ്സ് എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഷൈലോക്കിന് അറിയാം. നോർമലി വി നോ even friends won't be knowing each other well, but an enemy will be learning his enemy quite well, studying his enemy quite well. ഫ്രണ്ട്സിന് പോലും തമ്മിൽ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ലായിരിക്കും, പക്ഷേ ഒരാളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ അയാളുടെ എനിമിയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ദേ വിൽ ബി ഒബ്സർവിങ്. അവരുടെ വളർച്ച, അവരുടെ ഗ്രോത്ത്, അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എനിമീസ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, അവരോട് ശത്രുതയുള്ളവർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ Shylock knows things well, and he says here, he has an argosy, he hath an argosy. Hath means has. He has an argosy. One of his merchant ships has gone to, were bound to Tripolis. That's to Tripolis it has gone to. Another to the Indies. One has gone to Indies, and I understand, moreover, I think, moreover, more than that, upon the Rialto. So all these things, from where he came to know, in the Rialto, people were talking about all these things, the business, the deals or the merchant ships that were traveling across the world. People will be saying about these things. So in the Rialto is a Venetian stock exchange. So as a money lender, he will be a usual visitor there, habitual visitor there in the Venetian stock exchange market. So he happened to hear from there, from the Rialto, that he has a third at Mexico, and a third ship has moved to sail to Mexico, a fourth for England, another one has gone to England, and other ventures he hath squandered abroad. So all his ventures, all his merchant ships are scattered abroad, scattered all over the world. So ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഷിപ്സും സെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, യാത്രയിലാണ്. ബിഗ് എന്താ പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട്, അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കാനായിട്ട്, പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഹിസ് ഷിപ്സ് ആർ ഓൺ സെയിൽ. എല്ലാം പലയിടത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാവിങ് എനി മണി വിത്ത് ഹിം, എവറിത്തിങ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ്. കയ്യിൽ പണമൊന്നുമില്ലല്ലോ, എല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയല്ലേ. ബട്ട് ഷിപ്സ് ആർ ബട്ട് ബോട്ട്സ്. ബട്ട് റിമെമ്പർ, ships are but boats. Boats means wooden. So ships are made up of wood. It's not iron. Wood that can be destroyed. നശിക്കാവുന്ന സാധനമാണ് തടി, wood എന്ന് പറയുന്നത്. So ships are made up of wood. Boats, sailors but men. And the sailors in it are not people with heavenly qualities or magical qualities. They are simply human beings. ഷിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വുഡനാണ്, എപ്പോഴും നശിക്കാവുന്നതാണ്. സെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരുമാണ്, എന്തും സംഭവിക്കാം. സോ വി കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് Shylock is wishing for the negative things to happen, for the worst to happen for Antonio. And then he says, there be land rats and water rats, water thieves and land thieves, I mean pirates. So again he says, എന്തൊക്കെ മോശം സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ബാഡ് ഒമൻസ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഹി സെസ് there are land rats and water rats, and he corrects it. He says it again, water thieves and land thieves, that are sea pirates. So in land and in water, in both the places there will be thieves,
sea thieves will call them as sea pirates. So കടലിലുമുണ്ട് കള്ളന്മാരുണ്ട്, കരയിലുമുണ്ട്. So എന്തും സംഭവിക്കാം. They will be taking everything away from your ships. So anything will happen. There is no guarantee in the wealth that is once invested. Invest ചെയ്തിരിക്കുന്ന പണത്തിൻ്റെ പേരിൽ, the money that is invested, there is no guarantee surety on it. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുക. And then there is a peril of waters, and okay, wooden the ship is, so it will be destroyed, and the sailors are men, human beings, anything could happen to them. And then the other thing, sea rats and land rats are there, sea pirates and land thieves are there. Anything could happen to your ships, the things would be taken. And now another case, so all the negative things he is stating one by one that could do harm, or that could hurt his ships, that could harm his ships. All these things he is listing out there. And the peril of waters, the danger of waters is there. The danger that could be happening at sea. കടലിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ, ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. The waters, winds and rocks, the water could harm it, and the dangerous waves could harm your ships, and the rocks could harm your ships, the storm, the wind could harm your ships. So all these could happen. The man is notwithstanding sufficient. So in spite of all these, the man is sufficient. Notwithstanding all this, if I am not considering all these things, the man is sufficient. ഇതൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ Antonio is quite sufficient as a bond for this money that you are asking as a loan. 3,000 ducats, I think I may take his bond. So 3,000 ducats the amount is. So I think it is better to take his bond, take his surety. Antonioയുടെ surety ഞാൻ എടുക്കുന്നു, 3,000 ducats ഞാൻ തരാനായിട്ട്. Bassanio, be assured you may. So you can, you are having the assurance of Antonio, you can have it. Shylock, I will be assured I may. Yeah, I'll think about it, I will assure myself, I'll think about it, and that I may be assured, I will be I will be confirming it. Let me think about it, let me think about it once again. Be think me means I think, I will be thinking about it, let me assure it. May I speak with Antonio? Can I talk to Antonio regarding this? ബസാനിയാണ് പറയുന്നത് അന്റോണിയോ ഷുവർട്ടി ആണെന്ന്. അന്റോണിയോട് ഡയറക്റ്റ് സംസാരിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തണം വെദർ ഹി വിൽ ബി ദ ഷുവർട്ടി ഓർ നോട്ട്. സോ ക്യാൻ ഐ സ്പീക്ക് ടു അന്റോണിയോ? Bassanio, if it please you to dine with us. So if you are happy to have dinner with us, to dine with us means have food with us, have dinner with us. So if you are happy to have dinner with us, you are almost welcome to talk to Antonio. Shylock, yes, to smell pork. Yeah, I'll come to smell pork. Pork means the meat of the pig. So I will smell the pork. Why he says that? For Jews, it is something that they neglect. Pig's meat, they cannot, they are abandoned with it. So they won't be eating it up. Pig's meat, pork. So that's what it says here. With Christians, he will be dining, but he will be not having food with them, because the Christians, an unavoidable food, delicious food for them, that is pig. The pig's meat. So he says that I will come with you to dine with you, but I won't eat with you. I will just smell your food, because you will be using this pork to eat. To eat of the habitation. Why he is saying like this? Because this pork, the pig, it is a habitation. The Christians are feeding upon the flesh of pigs. Flesh of these pigs. So they are eating of this habitation, this pigs, which is your prophet the Nazarite conjured the devil into. So it was believed that in Bible it is written, so Jesus Christ has driven some devils from the human body and drove them out. ശരീരത്തിൽ നിന്ന്, മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് പിശാചുക്കളെ പുറത്തു വിട്ടിട്ട് അവയെ പന്നിക്കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നൊരു സ്റ്റോറി ബൈബിളിലുണ്ട്. സോ ഹി ഈസ് റെഫറിങ് ടു ഇറ്റ്. It is written that your prophet, the Nazarite here means Jesus Christ, your prophet, he has conjured, driven the devil into the pigs. And they were on the slope of a hill, and they all ran down, and they sank in water, in sea, and dead. അവരെല്ലാവരും താഴേക്ക്, കിഴക്കാൻ തൂക്കായ മലമുകളിൽ നിന്നും താഴെ കടലിലേക്ക് പോയി മുങ്ങിച്ചത്തു എന്നാണ് പറയുക. When the devil was conjured into, devils were conjured into these pigs. So, and you Christians are eating the meat of that pig. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അതിനെ വെറുക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കഴിക്കില്ല. ഡെവിളിനെ കോൺചർ ചെയ്ത ഒരു ഹാബിറ്റേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആണ് പിഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഈറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഫ്ലഷ്. സോ ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ യു ആർ ഡൂയിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, ബട്ട് വി കനോട്ട് അഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇറ്റ് സേസ്. Jews are not ready to, willing to have it.
and then I'll buy with you, sell with you, talk with you, walk with you, and so following. I will do whatever with you, whatever you please. I will be doing it with you. I'll buy with you. I will have a sale with you. I will sell with you, talk with you, walk with you. I'll do all these things and so following. All these things I'll be doing with you. But I will not eat with you, drink with you, nor pray with you. But I will never have food with you, drink with you, and pray with you. So these three things with which people will be having food, drink, and pray together with those whom they trust, whom they love. പരസ്പരം വിശ്വസിക്കുന്നവർ തമ്മിലാണ് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക. സോ ഹി സെസ് ദാറ്റ് I'll be having all the business deals with you, but I won't have food with you. I will never pray with you. These things I cannot do with you because I am not trusting Christians. And good news on the Rialto. Who is he comes here? So what is the news in the Rialto, in the stock exchange? What is the news in the market? And who is coming here? Enter Antonio. Antonio comes to the scene, comes to the stage, and he sees it and asks, who is coming here? Shylock understood it's Antonio, but simply he is asking, Arana Varanada. Bassanio, this is near Antonio. Gentleman Antonio is coming here. And Shylock, aside. Aside means soliloquy. Atmagadam. സ്വയമേ സംസാരിക്കുകയാണ്, ഉച്ചത്തിലല്ല, പതുക്കെ മനസ്സിൽ പറയണം. And in a play we know that a person, a character, if he says something in his mind, people won't be understanding what he is saying. So soliloquy, it will be said that he is saying aside, he will be saying to himself, but it will be said aloud. ഉള്ളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ഒരു പ്ലേയിൽ, എങ്കിലേ കാണുന്നവർക്ക് എന്താണ് അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് aside എന്നുള്ളത് അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുക, അവിടെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഹി ഈസ് സേയിങ് ടു ഹിംസെൽഫ്, ബട്ട് ദ അതർ പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ ദെയർ ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് വോണ്ട് ബി ലിസണിങ് ടു ഇറ്റ്. മറ്റുള്ളവർ അത് കേൾക്കുന്നതായിട്ട് ഭാവിക്കില്ല, അയാൾ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ആളുകൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക. ആൻഡ് by seeing Antonio, Shylock is making the comment, how like a fawning publican he looks. Shylock has deep-rooted hatred, enmity towards Antonio, and by seeing him, Shylock at the moment itself is irritated. ഷൈലോക്കിന് വളരെ ദേഷ്യം, അസ്വസ്ഥതയൊക്കെയാണ് വരിക അന്റോണിയോയെ കാണുമ്പോൾ. How like a fawning publican. Fawning, flattering. Publican means a tax collector, like a authority, like a person who is having authority, power in the society. ഒരു ടാക്സ് കളക്ടർ, വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ. ഫോണിങ് മീൻസ് എ ഫ്ലാറ്ററിങ്. ഒരു പൊങ്ങച്ചക്കാരനായ ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളെ പോലെയാണ് അയാൾ വരുന്നത്. എന്തിനാണ്? വൈ ഹീസ് ഷോയിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, വെരി ഷോ ഓഫ്, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് സെസ് ഹിയർ. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഫോണിങ് പബ്ലിക്കൻ. ഐ ഹേറ്റ് ഹിം ഫോർ ഹിസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ. ദ വെരി ഫസ്റ്റ് റീസൺ വൈ ഐ ഹേറ്റ് ഹിം, ഹിസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ. So the enmity between the Christians and the Jews is expressed here. I hate him. The very first reason is he is a Christian. But more than that, the first reason is this, but more than that, there are many other reasons for that, because there are certain reasons in low simplicity out of his foolishness. In foolishness, he lends out money gratis and brings down the rate of usance here with us in Venice. So in Venice, lots of money lenders are there like Shylock. Jews are there for money lending and trade. ബിസിനസ്സിനായിട്ട് മണി ലെൻറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ജ്യൂസ്, ഫോറിനേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് വെനീസിൽ. ആൻഡ് വാട്ട് ദിസ് Antonio is doing actually, he is giving money gratis, lends out money, gives money as a loan. Lends out money means gives money as a loan. Gratis means without paying ഇൻട്രസ്റ്റ്. പലിശ മേടിക്കാതെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക്, സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ പണം വെറുതെ കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് Antonio. ഈസ് ഹാവിങ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് മണി, ഈസ് എ വെരി റിച്ച് മാൻ. സോ ഹി loves to help others, is very concerned, sympathetic towards others. So he helps others without paying interest. He will be giving money to them. പലിശ വാങ്ങാതെ, പൈസ ഒരുപാട് പലിശയ്ക്ക് മേടിക്കാതെ, ആളുകൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പലിശ കൂട്ടാതെ പണം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്, ലോണായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് Antonio. And what happened by that? By this, he brings down the rate of usance here with us in Venice. And by this act, he reduced the rate of usance, interest. അപ്പോൾ ഒരാൾ പലിശയൊന്നും മേടിക്കാതെ പണം കൊടുക്കുമ്പോൾ നോർമലി ആളുകളെല്ലാം അയാളെ ഇറക്കി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക. സോ ദ അതർ മണി ലെൻഡേഴ്സ് വിൽ ബി ഇൻ ട്രബിൾ. പലിശയ്ക്ക് വളരെ കൂട്ടി കൊള്ള പലിശയ്ക്കൊക്കെ പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് ഷൈലോക്കും. നോർമലി ദേ വിൽ ബി ഇൻ ട്രബിൾ. അവരെല്ലാവരുടെയും കാര്യം പരുങ്ങലിലാവും. കാരണം ആൾക്കാർ, പീപ്പിൾ വോണ്ട് ബി അപ്രോച്ചിങ് ദം, ആൻഡ് നോർമലി നാച്ചുറലി ദേ ഹാവ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് യൂസൻസ്. സാധാരണ സംഭവിക്കാറുള്ളത്, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും, കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്ക് പണം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അവരുടെ അടുത്തു നിന്ന് ആളുകൾ പൈസ മേടിക്കാനായിട്ട്. സോ ദിസ് മാൻ വാസ് ദ റീസൺ ഫോർ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഹീ ഗേവ് മണി, ഹീ ലെൻസ് മണി gratis without paying interest to people, so that
the rate of interest in Venice was reduced, brought down, and this man was the behind that, was the reason for that. If I can catch him once upon the hip, if I got a chance to catch him once upon the hip, ഒരിക്കൽ അയാൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ, ഒരിക്കൽ എനിക്ക് പിടുത്തം കിട്ടിയാൽ, I will feed fat the ancient grudge I bear him. I have an ancient grudge towards him. I bear ancient grudge. പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഗ്രഡ്ജ്, എനിമിറ്റി, ദേഷ്യം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഐ വിൽ ഫീഡ് ഇറ്റ് ഫാറ്റ് വൺസ് ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് ഹിം. ഒരിക്കൽ എനിക്ക് അയാളെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ഐ വിൽ ഫീഡ് മൈ ഏൻഷ്യൻ ഗ്രഡ്ജ് ഫാറ്റ്. എൻ്റെ ദേഷ്യത്തെ ഞാൻ ഫാറ്റാക്കും, ഫീഡ് ചെയ്യും, കൊഴുപ്പിക്കും, വളർത്തിയെടുക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ വിൽ ടേക്ക് റിവെഞ്ച് അപ്പോൺ ഹിം. ഐ വിൽ ഫീഡ് ഫാറ്റ് മൈ ഏൻഷ്യൻ ഗ്രഡ്ജ് മീൻസ് ഐ വിൽ ടേക്ക് ദ ചാൻസ് ടു ടേക്ക് റിവെഞ്ച് അപ്പോൺ, ടു ആക്ട് റിവെഞ്ച് അപ്പോൺ ഹിം. ഞാൻ ആ സാധ്യത, ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. ഞാൻ അയാൾക്കെതിരെ എൻ്റെ ഏൻഷ്യൻ ഗ്രഡ്ജിനെ ഞാൻ ഫീഡ് ചെയ്യും, കൊഴുപ്പിക്കും, വളർത്തിയെടുക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ വിൽ ആക്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം. ഐ വിൽ ടേക്ക് റിവെഞ്ച് അപ്പോൺ ഹിം. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ബൈ ദാറ്റ്. ആൻഡ് he hates our sacred nation, and there are certain other reasons also. He hates our sacred nation. He hates our ജൂയിഷ് ട്രൈബ്. ഞങ്ങളുടെ ജൂസിൻ്റെ ട്രൈബിനെ തന്നെ അയാൾ വെറുക്കുന്നു, ഞങ്ങളെ അയാൾ മോശം പറയുന്നു. ആൻഡ് ഹി റെയിൽസ് പോസ് ആംഗ്രി അബ്യൂസ്. ഹി ഷവേഴ്സ് ആംഗ്രി അബ്യൂസ്. മോശം വാക്കുകൾ അയാൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഹി റെയിൽസ്. Even there where merchants most do congregate, even where people are there, the merchants are congregating, gathering together. So even at the place where merchants are there, where other people are there, he will be railing abuse on us. ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് അയാൾ മോശം പറയുന്നു, ജ്യൂസിനെ പറ്റി അയാൾ ഹി യൂസസ് അബ്യൂസീവ് ലാംഗ്വേജ് ടു കമൻറ്റ് അബൌട്ട് അസ്. ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ മോശമായിട്ട് അയാൾ സംസാരിക്കുന്നു. ഓൺ മീ മൈ ബാർഗെയിൻസ് ആൻഡ് മൈ വെൽ വൺ ത്രിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മീ. എന്നെക്കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് അയാൾ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓൺ മീ മൈ ബാർഗെയിൻസ് അബൌട്ട് മൈ ബിസിനസ്, ദറ്റ് ഐ എം ബാർഗെയിനിങ് വിത്ത് പീപ്പിൾ, ആർഗ്യൂയിങ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ടു ഗെറ്റ് മൈ പ്രോഫിറ്റ്, ടു ഗെറ്റ് ദ യൂസൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ ഹിസ് ടോക്കിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദാറ്റ്. അതിനെക്കുറിച്ച് അയാൾ മോശമായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. ആൻഡ് മൈ വെൽ വൺ ത്രിഫ്റ്റ്, and I'm using my wisdom to get the money, the thrift, well won. My money is well won thrift. Through the right way I'm earning money, and he's talking against that. ശരിയായ വഴിയിലൂടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ പണം നേടുന്നത്, അതിനെതിരെയും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയാണ്. വിച്ച് കോൾസ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ആൻഡ് ഈസ് സേയിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. വെറും പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് മൈ വെൽ വൺ thrift. The money, the wealth that I have now at present is what I have acquired through my thrift. It is well won, well acquired very well through my wisdom, through my intelligence. എൻ്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച്, മൈ ത്രിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പണമാണ്. അതിനെ യൂസൻസ്, വെറുതെ ആളുകളുടെ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കുന്ന പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുകയാണ്. cursed be my tribe if I forgive him. If I forgive him, my tribe will be cursed. എൻ്റെ വംശം തന്നെ, എൻ്റെ ട്രൈബ് തന്നെ നശിച്ചു പോകും ഞാൻ ഇയാളോട് ക്ഷമിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് മച്ച് ഹീ ഈസ് ആക്ടിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ജ്യൂസ്, അഗെയിൻസ്റ്റ് ആർ ട്രൈബ്. സോ ഫ്രം ദിസ് dialogue we can understand how strong, how deep rooted Shylock's enmity towards Antonio is. That's very much clear here. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അന്റോണിയോട് ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് ഷെർലക്ക് തയ്യാറാവില്ല, റെഡി ആവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഷെർലക്ക് ഇവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഹി വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഈഗർലി ഫോർ എ ചാൻസ് ടു ടേക്ക് റിവെഞ്ച് അപ്പോൺ Antonio. And Bassanio, Shylock, do you hear? So Bassanio has already introduced Antonio. Antonio they വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും അന്റോണിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പിറുപിറുക്കാണ്, ആത്മകഥം സോളോക്കി പറയുകയാണ് ഷൈലോക്ക്. അപ്പോൾ അഗെയിൻ ബസാനിയോ ചോദിക്കണം, ഷൈലോക്ക് ഡു യു ഹിയർ what I said? Did you hear that? ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ഷൈലോക്ക്? ആൻഡ് ഡിബേറ്റിംഗ് ഓഫ് മൈ പ്രസൻസ്. സോ ഹീ ഈസ് ഇഗ്നോറിങ് Antonio ഡെലിബറേറ്റ്ലി, ആലോചിച്ച് മനഃപൂർവ്വം, നോയിങ്ലി ഹീ ഈസ് ഇഗ്നോറിങ് Antonio. Antonio ഒന്ന് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാണ്. Antonio വന്നു അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. സച്ച് എ ജെന്റിൽമാൻ, സച്ച് എ വെൽത്തി മാൻ was accepted and agreed by all people in Venice, but he got a chance. Shylock at last he got a chance that Antonio is approaching him for money and he takes the opportunity to insult him. വന്നിട്ടും അയാളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ, ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഷൈലോക്ക് നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയണം, ഐ എം ഡിബേറ്റിംഗ് ഓഫ് മൈ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റോർ. I am thinking about debating, I am thinking over my present store. Present store, the money in ready, the cash in ready with me. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ബൈ ദ നിയർ ഗെസ് ഓഫ് മൈ മണി ഐ കനോട്ട് ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി റേസ് അപ്പ് ദ ഗ്രോസ് ഓഫ് ഫുൾ 3000 ducats. ആൻഡ് ഇഫ് മൈ കാൽക്കുലേഷൻ ഇസ് കറക്റ്റ്, ഞാൻ എൻ്റെ ചിന്ത ശരിയാണെങ്കിൽ, എൻ്റെ നിയർ ഗെസ് ഓഫ് മെമ്മറി കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഐ കനോട്ട് ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി റേസ് അപ്പ് ദ ഗ്രോസ് ഓഫ് ദിസ് 3000 ducats. ഈ ഗ്രോസ് എമൗണ്ട്, ദിസ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് 3000 ducats ഐ കനോട്ട് റേസ് ഇറ്റ് അപ്പ് ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും തുക ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. വാട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്? ബട്ട് നോ പ്രോബ്ലം ഇൻ ദാറ്റ്. വാട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്? ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്.
Tubal, a wealthy Hebrew of my tribe. So Tubal, Shylock's another friend of the same tribe, another Jew ആണ് Tubal. Hebrew means a Jew himself. Another Hebrew, a wealthy Hebrew of my tribe. So one of the tribes of the Israel. So one of my another one from my tribe, another Jew, his Tubal, and he will be furnishing me, will furnish me, he will help me, he will furnish me with money. അയാൾ ആവശ്യമുള്ള പണം, ബാക്കിയുള്ള പണം അയാൾ തരും, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. But listen, soft here means listen. How many months do you desire? So he has already heard 3 months, 3,000 records, Antonio will be the bond, and again he wants to ensure it. അതൊന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കണം in presence of Antonio. That's what he asks here. How many months do you desire? So what's the wish for? How many months you want the bond for? To Antonio, resume fair good signia, and now only he looks at Antonio. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടാണ് Antonio അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യിച്ചിട്ടാണ് is looking to Antonio and welcoming him or just addressing him. And to Antonio, resume fair good signia. Resume fair, may God bless you. May you be happy. Resume fair, maybe in good spirit. Good signia, good gentleman. Your worship was the last man in our mouths. So when you come here, your worship was the last man. Last man means last word in our mouths. ഞങ്ങളുടെ വായിലെ അവസാനത്തെ വാക്ക്, അവസാനത്തെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രൈസ് ആയിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ വർഷിപ്പ് ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് by the time you were reaching, we were talking about you. നിങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അവസാനമായിട്ട് ലാസ്റ്റ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. So your worship, we were praising about you, we were talking about you. Your worship was the last man in our mouths. We were talking about you by the time you reach here. And Antonio replies, Shylock, albeit I neither lend nor borrow by taking nor by giving of excess, yet to supply the right wants of my friend, I'll break a custom. So Antonio clears his condition here. Albeit means although or even though I neither lend nor borrow by taking nor by giving of excess. I am not interested in this money lending business. Actually, I am not interested in it. ശരിക്കും ഞാൻ ഈ പണം പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. I am not interested. I never lend nor borrow. ഞാൻ കൊടുക്കാറുമില്ല, വാങ്ങാറുമില്ല. By taking nor by giving of excess. കാരണം കൂടുതൽ എടുക്കാനും ബൈ ടേക്കിംഗ് ഫ്രം അതേഴ്സ് മോർ എക്സസ് ഓർ ബൈ ഗിവിങ് എക്സസ്, കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ട് മേടിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. സോ ഐ എം നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദിസ് മണി ലെൻഡിങ് ബിസിനസ് യെറ്റ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ എം ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ഡു ദാറ്റ് നൗ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. ടു സപ്ലൈ ദ റൈപ്പ് വോൺസ് ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്. റൈപ്പ് മീൻസ് urgent. To supply, to furnish the urgent need of my friend. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് ഒരു urgent need വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് മുതിരുന്നത്. I'll break a custom and I am breaking that custom, that habit of me. What is the habit that I have? I never lend money, I never borrow money by giving or taking excess. പണം കൊടുക്കാറുമില്ല, വാങ്ങാറുമില്ല, കൂടുതൽ എടുക്കാറുമില്ല, കൊടുക്കാറുമില്ല. സോ ഇഫ് ഐ ലെൻഡ് മണി, ഗിവ് മണി, ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇൻട്രസ്റ്റിന് പൈസ വാങ്ങാറില്ല. ഇഫ് ഐ ബോറോ മണി, ഐ വോണ്ട് ഗിവ് എക്സ്ട്രാ. വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പലിശയായിട്ട് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, അതും ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ കസ്റ്റം, ബട്ട് ഹിയർ ഐ ആം ബ്രേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് ഫോർ മൈ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്. To Bassanio, now he talks to Bassanio. Is he yet possessed how much you would? Is he not informed? Possessed means informed how much you would, how much you want. ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ലേ എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന്? ഇതുവരെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? Shylock, 3,000 records. Yes, he told me 3,000 records ആണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Antonio, and for 3 months time. That is also you have to note. Shylock, I had forgot. 3 months you told me so. Yeah, I remember. I forgotten. He told me actually. 3 months he told. Well then, your bond. And okay, one more thing is there, your bond. So that is the thing that Antonio is clinging on to. Sorry, Shylock is clinging on to. So Shylock ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അന്റോണിയോ ആണ് ഇതിലെ ഷ്യൂരിറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. സോ യു ആർ ദ ബോണ്ട് ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ സീ, ബട്ട് ഹിയർ യു, ബട്ട് ലിസൺ ടു മീ, ലെറ്റ് മീ സീ ടു ഇറ്റ്, ഐ ലുക്ക് ടു ഇറ്റ്, ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ശ്രമിക്കാം. ബട്ട് ഹിയർ യു, ബട്ട് യു ലിസൺ ടു മീ. ഹിയർ യു മീൻസ് യു ലിസൺ ടു മീ. Me thought, I think, you said you neither lend nor borrow upon advantage. വീണ്ടും ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അന്റോണിയോയെ. ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി സെഡ് ദാറ്റ് യു വിൽ നെവർ ഗിവ് ഓർ ബോറോ മണി ഓൺ അഡ്വാൻറ്റേജ്. എപ്പോൺ അഡ്വാൻറ്റേജ് മീൻസ് എപ്പോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ്. പലിശയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദെൻ വൈ യു കം ആസ് എ ഷാർട്ടി, ആസ് എ ബോണ്ട് ഫോർ ദിസ് മാൻ? Antonio, I do never use it. Yeah, of course, I will never do that. ഒരിക്കലും ഞാൻ ചെയ്യില്ല, ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യമാണ്. Then Shylock wants to justify himself. പണം കൊടുക്കുക, അതിന് ഒരു റിവെഞ്ച് എടുക്കുക എന്നുള്ള മാത്രമല്ല, Shylock wants to clear his
പാർട്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗം അദ്ദേഹത്തിന് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഷെർലോക്ക് വീണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. വെൻ ജേക്കബ് ഗ്രേസ്ഡ് ഹിസ് അങ്കിൾ ലാബാൻസ് ഷീപ്പ്, ദിസ് ജേക്കബ് ഫ്രം ആ ഹോളി എബ്രഹാം വാസ്, as his wise mother wrought in his behalf, the third possessor, he was the third. So Shylock says an example from the Holy Bible. ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ ഷൈലോക്ക് ഇവിടെ പറയുകയാണ് ടു what justify his way of earning money, possessing money. അദ്ദേഹം ഷൈലോക്ക് പണം സമ്പാദിക്കുന്ന രീതിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസിങ് ത്രെഫ്റ്റ്, കുറച്ച് വളഞ്ഞ വഴി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റൊന്നുമല്ല. ഇഫ് വി ആർ വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് ഓൺ ഇറ്റ്, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നേടുന്നതെങ്കിൽ പണം കുറച്ച് വളഞ്ഞ വഴിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് അത്ര തെറ്റായ കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്ന് ഷെർലോക്ക് ഇവിടെ ഹിസ് ട്രൈങ് ടു ജസ്റ്റിഫൈ ഇറ്റ്, അത് പറഞ്ഞൊന്ന് സമർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഷെർലോക്ക് ശ്രമിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഹി യൂസസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഹിസ് യൂസിങ് എ സ്റ്റോറി ഫ്രം ബൈബിൾ. And we have to know what is there. There's Abraham, Jacob, Laban, the sheep, and the mother. All these characters are coming there in this dialogue. So we have to know it. Abraham എന്ന് പറയുന്നത്, he is a common patriarch of Abrahamic religions. Abrahamic religions എന്ന് പറയുന്നത് ജൂസ് വരും, ക്രിസ്ത്യൻസ് വരും, ഇസ്ലാംസ്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് റിലീജിയൻസും കാറ്റഗറീസും ൻ്റെയും കോമൺ ഫോർഫാദർ, പൂർവ്വ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എബ്രഹാം ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സോ ദിസ് എബ്രഹാം, he was blessed by God of nations. ഒരുപാട് തലമുറകൾ നിന്നിൽ നിന്നുണ്ടാവുമെന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ആളാണ് ഈ എബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്നത്, കോമൺ പാട്രിയാർക്ക് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് റിലീജിയൻസ്. സോ ജ്യൂസ് ഓൾസോ ബിലീവ് ഇൻ ദാറ്റ്. ജ്യൂസും വന്നത് ഈ എബ്രഹാമിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻസിനും ജ്യൂസിനും ഈ കോമൺ ഫോർഫാദർ എബ്രഹാം ആണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഈസ് സേയിങ് അബൌട്ട് കോട്ടിങ് ഓർ സേയിങ് ദ റെഫറൻസ് ഓഫ് എബ്രഹാം ആൻഡ് ദ സ്റ്റോറീസ് ദർ. ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള കഥയാണ് പറയുക. സോ ഇൻ ബൈബിൾ ഇറ്റ് സെഡ് സോ എബ്രഹാം ഹിസ് സൺ വാസ് ഐസക്. എബ്രഹാമിൻ്റെ മകനാണ് ഐസക്. ആൻഡ് ദെൻ ഐസക് ഹാഡ് 2 sons, twins they were at the age of 40. അദ്ദേഹത്തിന് 40ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഐസക്കിന് 2 മക്കളുണ്ടാകുന്ന, ഇരട്ടകളാണ്, ട്വിൻസ് ആണ്, ഏസവ് ആൻഡ് ജേക്കബ്. ദേ were the 2 sons of ഐസക്. ഏസവ് വാസ് ദ എൽഡർ വൺ. ആദ്യം പുറത്ത് വന്ന ആളാണ്, മൂത്ത ആളെന്നാണ് കരുതപ്പെടുക. ഏസവ് വാസ് ദ എൽഡർ വൺ ആൻഡ് ദ യങ്ങർ വൺ വാസ് ജേക്കബ്. And at the time of birth, this Jacob was holding Esau on his heels. പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഏസവിൻ്റെ കാലിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജേക്കബ് പുറത്തേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ ഏസവ് വാസ് എ ഹെയറി മാൻ, ഫുൾ ഓഫ് ഹെയർസ് ഓൺ ഹിസ് ബോഡി. അദ്ദേഹം മുഴുവൻ രോമം നിറഞ്ഞ കുഞ്ഞായിരുന്നു, ഒരു റെഡിഷ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം മുഴുവൻ രോമം നിറഞ്ഞൊരു കുഞ്ഞായിരുന്നു ഏസവ്. സോ ദേ ഗേവ് ദ നെയിം ഏസവ് വിച്ച് മീൻസ് ഹെയറി. സിൻസ് ജേക്കബ് വാസ് ഹോൾഡിംഗ് ദ ഹീൽസ് of Esau, he was given the name Jacob, which means holding on heels, കാലിൽ പിടിച്ചവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ജേക്കബ് എന്ന പേര് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ബിഫോർ ദ ബർത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഗോഡ് ഹാസ് സെഡ് ടു ദ മദർ, റെബേക്ക വാസ് എ മദർ. റെബേക്കയാണ് ഇവരുടെ അമ്മ. അപ്പോൾ ജനനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അശരീരി, ഒരു പ്രൊഫസിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് സെഡ്, നോട്ട് പ്രൊഫസിങ്, ഗോഡ് ഹാസ് അനൗൺസ്ഡ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ദ യങ്ങർ വൺ വിൽ ബി ദ റൂളർ, ദ എൽഡർ വൺ വിൽ ബി സെർവിങ് ദ യങ്ങർ വൺ. അപ്പോൾ മൂത്ത ആളെ ഇളയാളെ സെർവ് ചെയ്യും, ഇളയാളായിരിക്കും ഭരിക്കുന്ന ആൾ എന്നുള്ളൊരു പ്രവചനം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കഥയുണ്ട്, പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ. സോ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ബൈ ദ ടൈം ഓഫ് ഗിവിങ് പെറ്റേണൽ ബ്ലെസ്സിങ്, ആ ഒരു ജനറേഷൻസിൽ ഓരോ തലമുറയും എബ്രഹാം കഴിഞ്ഞു, ഐസക്, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ദ എൽഡർ വൺ വിൽ ബി ഗിവൺ ദ ബ്ലെസ്സിങ്. മൂത്ത ആളാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം പിന്തുടർന്ന് പോകുന്ന ആൾ എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുക. അപ്പോൾ ആ പാരമ്പര്യം പിന്തുടർച്ച അവകാശം ലഭിക്കപ്പെടും ദ ഫാമിലി, ദ എൽഡസ്റ്റ് വൺ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. സോ നോർമലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഏസവ്. ഏസവനാണ് പിന്തുടർച്ച അവകാശം കുടുംബത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ആൻഡ് Isaac, he was half blind, and he said to Esau to go and prepare the lamb's meat, delicious lamb's meat for him and get his paternal blessing. അപ്പോൾ പോയി lamb's meat പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു, പെറ്റേണൽ ബ്ലെസ്സിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണക്കിടക്കയിൽ കിടന്ന മകന് പിന്തുടർച്ച അവകാശം കൊടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ദ മദർ റെബേക്ക, ഷീ വാസ് actually she was partial, not impartial, she was partial. And the mother Rebecca, she was partial to Jacob, the younger one, the younger son. അപ്പോൾ ഇളയാളോടാണ് അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ച് ഇഷ്ടം കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നത്. Rebecca happened to hear to this, and what she has done, she prepared the delicious lamb's meat and she sent Jacob to the death bed of
ഫാദർ ഐസക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ജേക്കബിനെയാണ് അമ്മ പറഞ്ഞു വിടുന്നത്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട്. ബൈ ദ ടൈം ഈസവ് ഹാസ് ഗോൺ ടു പ്രിപ്പയർ ദ മീറ്റ്. ഈസവ് പോയ സമയത്തിന് ജേക്കബിനെ അച്ഛനടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. ആൻഡ് ഷി ഹാഡ് ഡൺ വൺ മോർ തിങ്, ദാറ്റ് ഷി മെയ്ഡ് ജേക്കബ് ടു വെയർ ദ ഫ്ലീസ്, കമ്പിളി രോമം കൊണ്ടുള്ള, ആടിൻ്റെ കമ്പിളി രോമം ധരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് വിടുക. ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസവ് വാസ് എ ഹെയറി മാൻ, ഫാദർ വിൽ ബി ഷുവർലി ടച്ചിങ് ടു നോ, ടു റെക്കഗ്നൈസസ് ആണ്, അപ്പം തൊട്ടാണ് അറിയുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആട്ടിൻ രോമമൊക്കെ ധരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് വിടുക. ആൻഡ് ദ ഫാദർ ടച്ച്ഡ് ഹിം ആൻഡ് ensured that this is Esau, and he blessed, gave the paternal blessing to Jacob. So the father was not aware of this, and at that time Esau came after preparing the delicious food, lamb's meat, and he was very disappointed and angry by seeing the sight, by seeing the scene, what was happening there. Jacob was getting he has already got the paternal blessing. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ആ അനുഗ്രഹം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും അത് മാറില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് he cried to the father to give him the blessing, and father said, if it is once given, it is given, it cannot be taken back from Jacob. And Esau was very angry, and seeing this, Rebecca told Jacob to run away from the place to her brother. റബേക്കയുടെ ബ്രദറാണ് ലാബാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലാബാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയിക്കൊള്ളാനായിട്ട് ജേക്കബിനോട് പറയുകയാണ്, ഏസവിൻ്റെ ദേശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് പറയുകയാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഹൗ ജേക്കബ് റീച്ചസ് ലാബാൻ. ലാബാൻ വാസ് ഹിസ് അങ്കിൾ, ആൻഡ് ലാബാൻ വാസ് ഹാവിങ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഫ്ലോക്സ് ഓഫ് ഷീപ്പ്. ഒരുപാട് ആടുകളെയൊക്കെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന, ഒത്തിരി ആടുകളൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ലാബാൻ. സോ ജേക്കബ് വെൻ there, reached there, and there also Jacob played a trick. അവിടെയും ജേക്കബ് അവൻ്റെ ഒരു ത്രിഫ്റ്റ്, ഡയറക്റ്റ് വേയിലല്ല, ഒരു കണ്ണിങ് വേയിലാണ് ജേക്കബ് അവിടെയും പ്രോഫിറ്റ് നേടുന്നത്. കാരണം ലാബാൻ told him, ലാബാൻ liked him, and ലാബാൻ wished to മാരി വൺ ഓഫ് ഹിസ് ഡോട്ടേഴ്സ് ടു ഹിം. അപ്പോൾ മക്കളിൽ ഒരാളെ, റേച്ചലും ലിയയുമാണ് ലാബാൻ്റെ പെൺമക്കൾ. അപ്പോൾ അവരിൽ ഒരാളെ വിവാഹം കഴിച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് ലാബാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മൂത്ത ആളായ ലിയയാണ് വിവാഹം കഴിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ലാബാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ബട്ട് ജേക്കബ് വാസ് ഇൻ ലവ് വിത്ത് റേച്ചൽ. ജേക്കബ് വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് റേച്ചലിനെയാണ്. സോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഫോർ 7 years യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഹിയർ. എൻ്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ച് തരണമെങ്കിൽ 7 വർഷം എനിക്ക് സെർവ് ചെയ്യണം എന്ന് ലാബാൻ പറയുന്നു. ആൻഡ് ജേക്കബ് വാസ് ദെയർ. ആൻഡ് ജേക്കബ്സ് വേജസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ദ സ്പോട്ടഡ് ആൻഡ് സ്പൈഡ്, എല്ലാ പാടുകൾ വീണ ആടുകളെയെല്ലാം കൊടുക്കാം. പ്യുവർ കളറായിട്ടുള്ള, ലാബാന് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നത് പ്യുവർ കളേഴ്സാണ്, വൈറ്റ് ഓർ ബ്ലാക്ക്. പ്യുവർ കളേർഡ്, സിംഗിൾ കളേർഡ് ഷീപ്പാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതല്ല, പുള്ളികളും കുത്തുകളും ഒക്കെയുള്ള ആടുകളെയൊക്കെ നിനക്ക് തരാമെന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ അവിടെയും ജേക്കബ് ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചു ലാബാൻ്റെ കൂടുതൽ ആടുകളെ കിട്ടാനായിട്ട് എന്നാണ് പറയുക. ലെറ്റ്സ് കം ടു ദ ടെക്സ്റ്റ് നൗ. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ദ സ്റ്റോറി. യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സ്റ്റോറി because here the Jacob, how he has played the trick, we have to mention it when it is asked. So when Jacob grazed his uncle Laban's sheep, so Jacob has grazed his uncle Laban's sheep for Rachel. Actually she has done it to marry Rachel for 7 years. This Jacob from a holy Abraham was, so the same Jacob, I'm telling about the same Jacob in Bible, the next generation from Abraham, not the very next, after Isaac, the third generation from Abraham. And as his wise mother wrought in his behalf, actually his wise mother has devised this, the third possessor, how Jacob became the third possessor in Abraham's tribe. അബ്രഹാമിൻ്റെ വംശത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ പൊസസറായിട്ട് ജേക്കബ് വന്നത് എങ്ങനെയാണ്? just because of his wise mother, the mother's trick it was. wrought, devised, mother has found it, the way to make him the third possessor for him. in his behalf means for him. And the third possessor, he was the third. Remember, he was the third possessor. Actually, he was not supposed to be the third possessor. Through a trick, the mother has played a trick for him, and Jacob became the third possessor. Antonio, and what of him? Did he take interest? Why am mentioning Jacob here, our forefather? Did he take any interest? അദ്ദേഹം പലിശയ്ക്ക് പൈസ കൊടുക്കോ, പലിശയ്ക്ക് മേടിക്കുകയോ എല്ലാം ചെയ്തോ? എന്തിനാണ് ഇവിടെ ജേക്കബിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നത്? ആവശ്യമില്ലാതെ ബൈബിൾ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ആന്റോണിയോ ചോദിക്കുകയാണ്. ഷെല്ലക്, no, not take interest, not as you would say. It's not interest as you would say. നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നല്ല, ഡിറക്ട്ലി ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിറക്ട്ലി ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അയാൾ പണം നേടി എന്നൊന്നുമല്ല, ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്തു എന്നൊന്നുമല്ല. മാർക്ക്, ലിസൺ, what Jacob did when Laban and himself were compromised
that all the weanlings which were streaked and pied should fall as Jacob's sire. You have to listen to this. When Laban and Jacob were having a compromise, ഇവർ തമ്മിലൊരു ധാരണയിലെത്തിയിരുന്നു. എല്ലാ ആടുകളും ഈൻലിങ്സ് ദ ന്യൂ ബോൺ ലാംസ്, പുതുതായിട്ട് ജനിക്കുന്ന എല്ലാ ആടുകളും വിച്ച് ആർ സ്ട്രീക്ഡ് ആൻഡ് പൈഡ്, സ്ട്രീക്ഡ്, സ്ട്രൈപ്ഡ് ആൻഡ് സ്പോട്ടഡ്. പൈഡ് മീൻസ് സ്പോട്ടഡ്, സ്പോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രീക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വരകളും കുത്തുകളും ഒക്കെയുള്ള എല്ലാ ആടുകളെയും കൊടുക്കാമെന്ന്, ഷുഡ് ഫോൾ ആസ് ജേക്കബ്സ് ഹയർ, വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ജേക്കബ് ആസ് എസ് വേജസ്, അയാൾക്ക് ശമ്പളമായിട്ട് കൊടുക്കാമെന്നാണ് ലാബാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ദിസ് വാസ് എ വേ ടു ത്രൈവ് ആൻഡ് ഹി വാസ് ബ്ലെസ്ഡ്. ആൻഡ് he used a way to thrive. He has showed his wisdom, he has showed his intelligence, a thrifty, a cunning way he has shown there, a trick he has played there, and he was blessed, and he got it. He got lots of sheep. അയാൾ അതിൽ ബ്ലെസ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്തു. And thrift is blessing if men steal not. Thrift is always good. Thrift, profit making is always good if men are not stealing it. കട്ടെടുക്കുന്നതല്ലാതെ നമ്മൾ നേടുന്ന പണമൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ്, അതൊരു ബ്ലെസ്സിങ് തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുക.